হ্যালো, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি সৌমিতা মহান্ত। প্রিভিয়াস ভিডিওতে HTML ফর্ম ক্রিয়েট, ডেটাবেস কানেকশান এবং ফর্মে ডেটা ইনপুট করে সেই ডেটাবেসে ইনসার্ট করা হয়েছিল। আজকে একটি টেবিল ক্রিয়েট করে সেই টেবিলে ডেটাবেস থেকে ডেটা ফেচ করে দেখানো হবে। তো শুরু করা যাক। সবার ফার্স্টে আমি জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেল থেকে অ্যাপাচে এবং mysql স্টার্ট করব। নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ওপেন করব। আগের দিনে যে ফর্মটা ছিল সেটি একবার ওপেন করি। ডেটাবেসটা ওপেন করব। আগের দিনে যে ফর্মটা ছিল তার থেকেই আমি HTML-টা কপি করে তার মধ্যেই ইনসার্ট করে নেব। তাহলে আমাকে এক্সট্রা করে আর CSS-গুলো টাইপ করতে হবে না। ফর্মটা ডিলিট করে দেব। টেবিল ক্রিয়েট করার জন্য সবার ফার্স্টে টেবিল ট্যাগ ইউজ করতে হবে। টেবিল ট্যাগ ওপেন, টেবিল ট্যাগ ক্লোজ। টেবিলের আন্ডারে আমাদের দুটো জিনিস মেন থাকে, সেটা হচ্ছে টেবিল হেড এবং টেবিল বডি। টেবিল হেডে টিআর থাকে, টিআর টেবিল বডিতেও থাকে। টিআর হচ্ছে টেবিল রোজ, আর টেবিল হেড হচ্ছে যে হেডিংগুলো থাকে তার আন্ডারে রোজ নিতে হয়, তার জন্য টিআর ইউজ হয়, এবং টিআরের আন্ডারে টিএইচ ইউজ হয়, যেটার ফুল ফর্ম হচ্ছে টেবিল হেড। একটা কলামে যে হেডগুলো ইউজ হবে সেই টিএইচের আন্ডারে হেডগুলোর নামগুলো লিখতে হয়। আর টেবিল বডিতে যে ডেটাগুলো আমরা ফেচ করব বা যে ডেটাগুলো আমরা শো করব সেগুলো টিডির মধ্যে সেভ করতে হয়। টেবিল বডির আন্ডারে টিআর এবং টিআরের আন্ডারে টেবিল ডেটা। তো সবার ফার্স্টে টেবিল হেড, টেবিল হেড হচ্ছে টি হেড, ওপেন, টি হেড ক্লোজ, ওপেন, body close, header under a tr, tr close, tr এর under a th। ভাবে টেবিল বডির আন্ডারও নিতে হবে, টিএইচগুলো এখানে টিডি হবে। ফর্মে ছিল আমাদের এখানে নেম, ফাদার্স নেম, ক্লাস, সেকশন, রোল এবং স্কুল নেম। আর
এখানে টেবিলটাতে ছিল একটা এক্সট্রা ফিল্ড যেটা আইডি নামে পরিচিত, যেটা সিরিয়াল নাম্বার হিসাবে শো করবে। তো সবার ফার্স্টে থাকবে সিরিয়াল নাম্বার, নেম, নেম, রোল। আমি টি বডির কাজটা এখানে পরে করছি, কারণ এটা ডেটাবেস থেকে ফেচ করতে হবে। তো এটাকে সেভ করি। দিলাম কারণ এটাতে শুধু স্টুডেন্ট ডিটেলস শো করবে। এবার ডেটাগুলো ফেচ করব টি বডির আন্ডারে। ডেটা ফেচ করার জন্য এখানে সবার ফার্স্টে পিএইচপি কানেকশনটা নিতে হবে, যেটা আমাদের আগের ফর্মটাতে ছিল। সবার ফার্স্টে একটা এসকিউএল লিখবো, যেটা ফেচ করার জন্য ইউজ হবে। $SQL পিএইচপি ট্যাগের মধ্যে লিখতে হবে। ফেচ করার জন্য সিলেক্ট স্টার ফর্ম, টেবিল নেম দিতে হবে। টেবিল নেম ছিল স্টুডেন্ট ডিটেলস। টেবিল স্টার ফর্ম স্টুডেন্ট ডিটেলস, কোয়ারিটা লিখতে হবে। ক্লোজ সেমিকোলন, ক্লোজের মধ্যে কানেকশন ভেরিয়েবলটা, যে ভেরিয়েবলে লিখেছি সেই ভেরিয়েবলটা। এবার হচ্ছে ফেচের জন্য একটা ভেরিয়েবল নিলাম ডলার, লিখতে হবে mysql ফেচ assoc। কোয়ারি ভেরিয়েবলটা সেটা লিখতে
এবার এই ফেজটা তো হচ্ছে একটা ডেটা তোলার জন্য, কিন্তু টেবিলে মাল্টিপল ডেটা আছে। মাল্টিপল ডেটা ইউজ করার জন্য এখানে আমি হোয়াইল লুপ ইউজ করব। হোয়াইল লুপ ইউজ করার কারণ হচ্ছে যখনই ডেটা অনেকগুলো পাবে, হোয়াইল লুপ ইউজ করলে সেই ডেটাগুলো লুপের মধ্যে পড়ে যাবে এবং পরপর ডেটাগুলো ফেচ করতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত টেবিলটা শেষ হচ্ছে, অথবা আমাদের এই বলা যেতে পারে যে কোয়ারিটা শেষ হচ্ছে। কোয়ারিতে যদি আমি কিছু কন্ডিশন ইউজ করি, সেক্ষেত্রে সেই কন্ডিশনটা শেষ হওয়া পর্যন্ত হোয়াইল লুপটা রান করতে থাকবে। তো হোয়াইল লুপ ইউজ করছি। হোয়াইল লুপ ইউজ করার জন্য প্রথমে লিখতে হয় হোয়াইল, ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন, ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ, এখানে কোনো সেমিকোলন ইউজ হয় না, এবং তারপরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ করতে হয়। সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে পুরো ডেটাগুলো ফেচ করা থাকে, লুপটা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যেই কাজ হয়। এখানে যেহেতু মাল্টিপল রো আছে, আমি এখানে প্রথমে রো, ক্লোজ। এখানে একটা ট্যাগ ইউজ করতে হবে ইকো, কারণ এটা HTML এর ফরম্যাট টিআর এবং টিডি, তো সেই কারণে এখানে ইকো ইউজ করতে হচ্ছে। ইকো হচ্ছে যেটা প্রিন্ট করবে পিএইচপিতে, সেটাকে ইকো লিখতে হবে। টিডির আন্ডারে থাকবে ডলার, রো হচ্ছে যেটার মধ্যে ফেচ করা হয়েছে সেটার পাশে থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ এবং সিঙ্গেল কোটেশন, তার মধ্যে আমাকে কলাম নেমগুলো লিখতে হবে। তো কলাম নেম লেখার জন্য আমি এখানে টেবিলে চলে গেলাম, স্ট্রাকচারে গেলাম, নেমগুলো এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি কপি করে। নেম, নেম, স্কুল নেম, তারপর আছে স্কুল নেম, তারপর ক্লাস, সেকশন অ্যান্ড রোল। ক্লাস, ম্যাচ করতে পারবে না।
ডেটাগুলো ফেচ হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে কোনো বর্ডার নেই, কোনো স্টাইল নেই। তো বর্ডার অ্যাড করা যাক। বর্ডার অ্যাড করার জন্য টেবিলের আন্ডারে আমি ক্লাস অ্যাড করব। বর্ডার ইউজ করার জন্য বর্ডারগুলো চলে এসছে, এখানে রোল নাম্বারের পাশে একটা করে সেমিকোলন চলে এসেছে। আমি সেমিকোলনটা সরিয়ে দিই। যদি আমি বর্ডারের বদলে বর্ডার ইউজ করতাম, চলে এসছে। এবার আমি এখানে কিছু স্টাইল অ্যাড করব। স্টাইল অ্যাড করার জন্য হেডের ভেতরে স্টাইল নেব। ক্লোজ। এখানে স্টাইলের আন্ডারে কিছু কালার লিখব, যেটা টেবিল হেড এবং টেবিল বডিতে কাজ করবে। তো সবার ফার্স্টে টেবিলের ক্লাস নিতে হবে। ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ। সেম ভাবে আমি টি বডিটা নেব। এখানে আমি ইউজ করব ইম্পর্টেন্ট। করেছে। এরপরে কাজ করে গেছে। এবার আমি এখানে এই টি হেড এবং এই টিটিগুলোকে সেন্টারাইজ করব। লেফট সাইডে হয়ে আছে, এটা সেন্টারাইজ করার জন্য এখানে টেবিলে আমি কিছু বর্ডার ইউজ করেছি, কিন্তু সেই বর্ডারগুলো এখানে ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না। আমি বর্ডারের কালার ইউজ করব। তো কালার ইউজ করার জন্য স্টাইলে ক্লোজ বর্ডার হয়ে গেছে। তো আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিওতে কিছু অ্যাকশন বাটন যেমন এডিট ডিলিট অ্যাড করে দেখানো হবে এবং টেবিলেও কিছু এক্সট্রা ফিচার্স অ্যাড করা হবে। তো আজকের মতো টাটা, বাই বাই, ভালো থাকবেন।